Dr. Mansi, how should we be thinking about bullying amongst school-going children? जो साडी community विच बाकी communities दे विच आज दी date दे विच हो रही है. How should we think about this? हाँ जी अश्मिता, बड़े अफसोस की गल है जिहड़ी न्यूज़ आई है about the suicide, and it's a young life lost, and I feel like suicide jada it's become an epidemic. Aajkal it's among the second most common causes of death among young adults and adolescents. The bullying, it's we're seeing more and more cases. Kay schools which bullying the cases bad rahe, and jada tusi mention kita about physical bullying. There are pehle nu ye samajhna bahut zaruri hai. The types of bullying. So physical bullying is like where किसी ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ, even spitting on someone. Then there can be emotional bullying, किसी ਨੂੰ tease करना, even passing sexual remarks. या फिर social bullying कि कदी ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ groups ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ exclude ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, या फिर उन्होंने बारे रूमर्स या गलत ख्याल स्प्रेड गलत गल्लां स्प्रेड कर दे, and all this has increased the rates of mental health conditions in our young adults. ਜਿਹੜੇ bullying ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ psychiatric problems ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ bullying ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ depression, sadness, anxiety, घबराहट. हाँ जी. Dr. Mansi, this area जो ये field हैगी, ਇਹਦੇ बारे recently ज़्यादा जानकारी लोगों ਨੂੰ मिल रही है, but even when it comes to mental health, there are so many things जिन्नी किन्नी वक्री चीज़ां हो सकदियां that can make someone feel unwell or make someone act in a way जिथे सानू लगदा like why would they do that, right? So it's hard to say कि कोई भी एक चीज़ कारण सीगा, but फिर भी आज ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. So just for our knowledge, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ bullying ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਰੀਆਨਾ ਇਸ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, what is the relationship between bullying and suicide? कि अगर बच्चों नू अगर वो bullying दे शिकार बन रहे हैं, किन्ना prevalent हैगा, किन्ने how often does that lead down the road of suicidal thoughts or behaviors? हाँ जी अश्मिता. So bullying definitely increases the risk of suicidal thoughts, or suicide attempts even. But कदी भी ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ we cannot take into isolation and say ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ suicide ਹੋਈ ਹੈ. There are multiple risk factors. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ already ਕੋਈ psychiatric comorbid condition ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ depression, anxiety, bipolar disorder, if there is a family history ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ suicide ਦੀ history ਹੋਏ, then there is a higher chance of suicide in that case too. जे family which there is a loss of a parent, या parent की death नाल या divorce नाल या substance abuse. So it's a very multi factorial approach. In fact, I'm glad you put this like this for us, Dr. Mansi, but would you even go even further and say that ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ there is some almost danger in the misperception that अगर तुसी bullying ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ direct cause ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ suicide ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ bullying ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ there are drawbacks to thinking this way. And I think as a society ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, working professionals, everyone can suffer from these emotions or these ailments. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ bullying ਨੂੰ suicide ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ drawback ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ drawback ਹੈਗਾ ਕਿ we know ਕਿ bullying is happening in schools. We don't want to make the assumption or we don't want कि सारे young adults या youth सोचें कि bullying हो रही है, then
suicide is it's suicidal thoughts hona natural हैगा या it's a natural sort of progression from there. And prevention is the best cure. We have to work on the risk factors to prevent bullying from happening, not only at the level of schools, this families, which society. So her direction to approach karke and prevent karna is extremely important.